Model. Menene shi sannan kuma ya yake aiki? Css Box Model muna amfani da shi wajen describing layout, sizing element da sauransu. Sannan kuma Css Box Model ya ƙunshi abubuwa guda 4: content, padding, border da margin. Komai da kuka sani a CSS yana da box ɗin shi, ma'ana kowane element ɗin da kuka sani na HTML da muka yi creating yana da box ɗin shi. Yanzu bari na ba ku misali da h1 element ɗin da za mu yi, sannan kuma zan yi misali da body ɗin nan shi ma da muke da. Okay, h1 element barka. Okay, bari mu buɗe. Da farko kamar yadda kuke gani ga box ɗinmu, muna da margin, muna da border, muna da padding, muna da content. Shi ne abin da ke cikin nan. Content shi ne wannan rubutun da kuke ganin ya fito a cikin nan. Zai iya yiwuwa a wajen time da kake practical, content ɗinka hoto ne, content ɗinka bidiyo ne, content ɗinka audio ne, ko ma mene ne, wannan shi ne content ɗinmu. Sannan kuma in muka lura ga margin ɗinmu, to margin za ku ga akwai space a nan. Akwai space a nan wajen, to shi ne wannan margin ɗin. Akwai space a nan, akwai kuma space a nan. Bari mu gwada cire wannan space ɗin mu gani. Tunda a body ne, kun ga babu space ɗin nan ko? Sai dai ga margin na top ɗinmu yana da shi. Akwai space a ƙasa amma kuma babu space a nan. Okay, kun ga babu space a nan. So margin kenan. Amma yanzu ba abin da nake so mu yi ba kenan. Bari mu gwada ba h1 ɗinmu class. Box, bari mu ba shi ID box 1. Bari mu ƙara creating wani abin nan. So bari mu gwada yin style ɗinsu. Farko muna da mun class ɗinmu box, bari na yi selecting class ɗinmu. Bari na ba su font size. Bari na ba da width. You have to put pixel here. Okay, me ya rage ban bada. Okay, bari na yi creating border. Border ɗina ya kamata ta kasance 5 pixel. So let's check mu gani border ɗinmu na nan. Yes, kun ga mun yi creating border ɗinmu. Ga yi nan border ɗinmu both left, right da ko'ina 5 pixel. To kun ga wannan rawo ɗin ga yi nan da na yi selecting. Ai yanzu shi ne border. Ga yi da na yi selecting. To nan kuma shi ne padding wanda ke cikin nan. Shi kuma wannan content. To kun ga padding ɗinmu shi ne wannan wanda ke cikin nan. Abin da ke cikin border ɗinmu. Ga margin ɗinmu kuma kun gan shi. So bari na ba
So kamar yadda kuke gani mun yi creating margin ɗinmu, okay, mun yi creating margin ɗinmu nan mun ba shi 40, top and bottom 40-40, left and right mun ba shi 15-15. So bari mu gwada yin padding ɗin. Bari mu ce mun ba shi 50 pixel. Okay, to kun ga da muka sa 50 pixel kawai sai ba shi automatically both right and left, top and bottom. So haka shi ma waɗannan duk muka ba shi complete, muka sa padding ko muka sa margin kawai muka ba shi 40, to duka sai ba shi both 40-40 ko kuma 15-15. So yanzu kun ga border ɗinmu shi ma ai da muka sa complete border kaɗai ai ba mu sa left and right ɗinmu ya ba shi 5 pixel ko, so haka ne. So kun ga wannan duk nan wajen padding ɗinmu ne. Padding shi ne yake surrounding ɗin HTML elements ɗinmu, shi ne yake surrounding HTML elements ina content ɗinmu. Kun ga shi ne yake cikin wannan yana surrounding ɗin shi. Margin ɗinmu kuma shi ne space ɗin da ke tsakanin HTML element ɗinmu. Kun ga nan margin ɗinmu ne, nan margin ɗinmu ne, nan ma haka, nan ma haka. So sai content ɗinmu kuma shi ne wannan. So haka shi ma wannan za mu iya zuwa mu ba shi yellow ɗin shi ma za mu iya zuwa mu ba shi background color mu ƙara mai shi, amma by default yanzu yana da duka box model ɗin shi. Kun gani by default yana da 250 times 250 nan content ɗin shi kenan, ga padding ɗin shi, ga border ɗin shi. Already da mun ba da border da class ɗin gaba ɗaya, ga margin ɗin shi. So wannan shi ne muke kira da CSS Box Model. Sannan kuma akwai calculation. Yanzu kamar za mu lissafa width ɗin wannan model ɗin. Za mu iya cewa width ɗin 250, tunda muna da 250 pixel sai mu haɗa 250 pixel ɗinmu da padding ɗinmu. Padding ɗin zai kasance left and right. So padding ɗinmu left and right nawa ne? Kun ga 50 kenan ko, ya kama 100. To 250 pixel times 100 plus 100 kun ga ya kama 350. So daga nan kuma sai mu zo masa plus border ɗinmu. Border ɗinmu zai kasance left and right. Kun ga border ɗinmu na left and right ne kenan 5, 10 kenan, 350 times 350 plus 10 kun ga ya kama nawa kenan, ya kama 360. So width ɗinmu na wannan box model ɗin 360. In muka sa haka ne ko muka sa mun samu abin nan ɗinmu width ɗinmu 250 pixel kamar yadda kuke gani, sai muka sa adding ɗin shi da padding ɗinmu both left and right, shi ne ya bamu 100. A left ɗinmu muna da 50, a right ɗinmu muna da 50. Sannan kuma muka zo muka haɗa da border ɗinmu kuma shi ma left and right, shi ma muna da 5. Kun ga ya bamu da 360 pixel width ɗinmu. Height ɗinmu kuma shi ma muka zo muna da 250. So 250 ɗinmu za mu sa plus padding ɗinmu na top and bottom, shi ne ya kama 100.
then sai mu plusing ɗin border ɗinmu shi ma top and bottom shine ya kama +10. So kun ga ya kama 250 plus 100 equals to 350 plus 10 equals to 360. So both width mu da height mu 360 ne. So wannan shine da za mu yi calculation ɗin height mu na box model ɗinmu da kuma width mu. Na gode, mu haɗu a cikin darasi na gaba domin ci gaba da wannan karatun. Thank you.